So good morning, students. In the previous class of soft computing and optimization technique, we had discussed about what is meant by computing and what are the types of computing and types of computing means we have two types. One is hard computing, another one is soft computing. And then in those two types, we had mentioned about or we had discussed about what is meant by soft computing and where do we use soft computing techniques. So as an abstract method, I like to mention only one thing, that is where do we use soft computing is whenever the input is irregular input. Maybe the input is highly affected by the noise or the input is highly corrupted with some other factors means then we have to use soft computing. And where do we use a hard computing is whenever the input is of a highly accurate value. In those cases, we shall use hard computing. Whereas in most of the applications, we will be using only soft computing as the input is of irregular values. So in this thing, coming to the, let me come across the syllabus once again. So this is the syllabus for the unit number 1, that is Introduction to Soft Computing. In first topic is Introduction to Soft Computing, concept of computing systems, soft computing versus hard computing, characteristics of soft computing, some applications of soft computing. So these are the topics which we had discussed in the previous session. As a continuation of this, we shall start the discussion on this soft computing. That is, we have to continue with what is artificial neural networks, and then what are the basic concepts of AI and artificial neural networks. So these are the two topics we are going to discuss in today's session. And if time permits, we shall continue the discussion on single layer perception and multi-layer perception, followed by supervised and unsupervised learning back propagation networks, finally concluding the unit with the application. So probably in another one class, we shall complete this unit number 1. So coming to the first thing, that is, the first topic of today's session, that is artificial neural networks. So first of all, what is meant by an artificial neural networks? So we have three terms here: artificial, and then neural, and then networks. What is meant by neural? So we all might have come across certain thing in the biology biology classes in the school days, that is neurons, which means each and every person will be having a neurons. And I had come across one interesting factor about neurons. That is, maybe நீங்களுமே come across பண்ணிருப்பீங்க. ஹியூமன் பிரெயின்ல பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு எவ்வளோ அந்த சுருக்கம் இருக்கோ அவ்வளோ எவ்வளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா the corresponding person will be highly intelligent ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கு. And then இந்த ஹியூமன் பிரெயின்ல பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம மெமரிஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்றோம் அப்படின்னா with the help of this neuron. And in this slide, this particular image depicts the how the neuron will be. Neuron will be, there will be a nucleus. So this nucleus will be processing the information, and then the most important parts of this neuron are, one is soma or cell body. This is the cell body, and this cell body. So this is the cell body, and this cell body will be having a nucleus which will be processing the data. And each neuron will be connecting to some other neurons. So maybe school biology come across பண்ணிருப்போம். ஒரு human being பார்த்தீங்கன்னா millions of neurons நம்ம brainல இருக்கு. But நம்ம millions of neurons யூஸ் பண்றோமான்னு கேட்டா கிடையாது. So there is a fact that how much percentage of brain has been used in our entire lifetime. Entire lifetime எவ்வளோ brain யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா just less than 10%. Less than 10% மட்டும் தான் யூஸ் பண்றோம். Suppose imagine if you are using more than 10% means how we will be. ஸோ இந்த நியூரான்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒன்று நம்ம கேட்குறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், உடனே தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் தான் டக்குன்னு சொல்லுவோம். சப்போஸ் கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்ற மாதிரி இருந்தால் வி வில் பி திங்கிங் ஓவர் இட். ஸோ இந்த திங்கிங் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூரான்ஸ் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணும். ஸோ I had come across a certain factor I like to share with you. எப்பெல்லாம் நாம வந்து புதுசா ஒரு விஷயம் கத்துக்கிறோமோ அப்பெல்லாம் ஒரு நியூரான் நமக்கு ஆக்டிவேட் ஆகும். மில்லியன்ஸ் ஆஃப் நியூரான்ஸ் இருக்கு, பட் புதுசா ஒரு விஷயம் கத்துக்கும் போது தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூரான் தான் அந்த டேட்டா பேஸ் ஸ்டோர் ஆகும், அந்த நியூரான் ஆக்டிவேட் ஆகும்.
and this neuron will be connecting to other neurons to form a network called as neural networks. So look at this one. How do these neurons will be connected to other neurons? So consider, so here there will be another neuron here, right? A nucleus here, and this neuron will be having a line here. So this line is called as a dendrites. So this term, this is the dendrites, and with the help of these dendrites, neurons will be connected to the cell body. And moreover, at the end of dendrites, we will be having a bulb-like structure. Bulb means we'll be having a bulb-like structure, and this bulb-like structure is called as synapse. And this synapse is used to connect the dendrites or the dendrites of the another neuron. So in the inner neuron dendrites கூட இந்த synapse நம்ம connect பண்ணும். So whenever the neurons are connecting to each other, the knowledge will be more and it will be forming a network called as neural network. So நம்மளுடைய human brainல பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே இந்த கான்செப்ட் தான் ஒர்க் ஆகும். மேபி நம்ம வந்து ஒரு நைட் டைம்ல we are visualizing animal. மேபி let it be a fox. ஒரு ஃபாக்ஸ் நம்ம வந்து நைட் டைம்ல பாக்குறோம் பிகாஸ் டே டைம்ல நமக்கு பார்த்தோன்னே ஈஸியா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இது ஃபாக்ஸ் அப்படின்னு. நைட் டைம்ல ஃபாக்ஸை பார்க்கணும் அப்படின்னா we will be wondering that whether it is a fox or a dog. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we will be thinking over it. அப்ப திங்க் பண்ணி ஒரு சில ஃபேக்டர்ஸ்லாம் ஃபாக்ஸுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டெய்ல் இப்படி இருக்கும், அதோடைய ஹைட் இவ்வளவுதான் இருக்கும், டாகுக்கு டெய்ல் இப்படி இருக்கும், டாகோட ஹைட் இப்படி இருக்கும், டாகோட ஃபேஷியல் ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி இருக்கும். இந்த மாதிரி சில ஃபேக்டர்ஸ் வச்சு என்ன பண்ணுவோம், நம்மளுடைய பிரெயின்ல ப்ராசஸிங் பண்ணுவோம். ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் பிரெயின்ல ப்ராசஸிங் சொல்றத விட நம்மளுடைய நியூரான்ஸ்ல ப்ராசஸிங் பண்ணுவோம் to produce a result, whether it is a fox or if it is a dog. So the same method, I mean, being inspired by this human brain, in the human brain we are moving to the soft computing. I last session last video that there is a human brain and inspired by soft computing move. So inspired by this human brain, we are moving to the network called as artificial neural networks, which means human brain think பண்ண முடியல. I mean human brain think பண்றதை விட more number of times, n number of times அதிகமா think பண்றதுக்கு we need a technology, and that technology is called as artificial neural networks. So in today's session we are going to discuss about what is meant by artificial neural networks and how do it works and other different types of the. So hope you all understood what is meant by neurons and how do these neurons are interconnected to each other to form a neural networks, and how come it is called as a artificial neural network. So we all will be having a doubt that how come a technology can be able to think like a human being, because human beings we have been fed with different types of knowledge. Maybe ஒரு ஸ்கூலுக்கே போகாத ஒரு கிட், அந்த கிட்ட கிட்ட போயிட்டு we are showing this one, what is this? Definitely that kid cannot be able to identify this is as A. But for pre-KG or LKG candidates and more than highly educated candidates, we can able to identify this as A. How come we are able to identify this as A? Because our brain has been trained with this. I mean, this is called as A. ஸோ நம்ம பிரெயினை பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் பண்ணி வைக்கிறோம். இப்படி இருந்தா இல்லை இப்படி கொஞ்சம் கம்ப்யூட்டர் வெர்ஷன் தான் இப்படி போட்டாலும் தான். திஸ் இஸ் ஆல்சோ இன் அப்பர் கேஸ் லெட்டர், திஸ் இஸ் ஆல்சோ இன் அப்பர் கேஸ் லெட்டர். இந்த மாதிரி நம்ம பிரெயினை ட்ரெயின் பண்றோம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ட்ரைனிங் we are be analyzing that. சப்போஸ் எனக்கு புதுசாக ஒரு வேர்டு வந்து டெஸ்ட் பண்ண சொல்றீங்க, இது ஏவா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு. மேபி. ஸோ this is a training model. So based on this training model, we are testing this one and we are coming to a conclusion that this will be a value. I mean, this character is called as A. So similar to this one, in the artificial neural network also, we will be training the network with certain input. Suppose or artificial neural networks ஒரு மெடிக்கல் இமேஜ் டயக்னோசிஸ் கொடுக்குறோம், ஒரு பிரெயின் டியூமருக்கு டிடெக்ஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, then that particular network has to be trained with different data related to the human brain tumor, human normal brain and brain tumor with different inputs. That particular network can able to diagnose whether the input image is having a tumor or not. So training data illama
எந்த நெட்வொர்க்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இது டயக்னோஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபார் ஆல் தி ஆர்டிஃபிஷியல் நெட்வொர்க் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ் we need to train the corresponding network with the training data set. Okay. So now coming to next one, that is what is AI? So this is a basic introduction of AI, that is, it is an efficient information processing system and it resembles the characteristics of a biological living network. So இந்த ஏஎன்என் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நார்மல் ஹியூமன் பிரெயினை ரிசம்பிள் பண்ணும் and it contains large number of integrated processing units called as neurons. And மேபி இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு டவுட் வரும். சார் நியூரான்ஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் பயாலஜிக்கல் டேர்ம், அதை எப்படி நீங்கள் டெக்னிக்கலாக நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு. ஸோ in artificial neural networks, we are not going to create neurons. Instead, in the information நீங்க ஸ்டோர் பண்றீங்க பாத்தீங்கன்னா ட்ரைனிங் டேட்டான்ற பேர்ல ஒரு ஹியூஜ் டேட்டாஸ் நம்ம வந்து டேட்டா செட்ல ஸ்டோர் பண்றோம் இல்லைங்களா, அதைத்தான் இங்க நியூரான்ஸ் நம்ம மீன் பண்றோம். ஸோ we will be having a large database. அந்த டேட்டாபேஸ்ல கரஸ்பாண்டிங் சப்போஸ் எனக்கு பிரெயின் டியூமரை பத்தி அனலைஸ் பண்ணணுமா, பிரெயின் டியூமர் பேஸ்ட் டேட்டாஸ் நான் உள்ள ஸ்டோர் பண்ணணும். இல்ல நான் வந்து கேன்சர் செல்ஸை பத்தி நான் ஸ்டடி பண்ண போறேன், அப்போ huge volume of cancer cells நான் வந்து database ஸ்டோர் பண்ணுவேன். So that the corresponding network can able to read those data as a training one. and அந்த training data வச்சு இன்புட்டா கொடுக்குற டெஸ்ட் டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணணும், அது கேன்சர் செல்ல நார்மல் செல்ல. So each neurons will be interconnected and each neuron has its own internal state. So look at this one. This is a normal structure of this ANN. So here in this ANN, we are having three number of layers. One is called as input layer, another one is called as hidden layer, another one is called as output layer. So in this input layer, we will be giving the inputs here. என்ன சார் இன்புட் கொடுப்பீங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 இன்புட் இருக்க மாதிரி இங்க இருக்கு. ஸோ how it will be working as, suppose for example, let us imagine I am giving a brain image. Consider this as the brain image. ஓகேவா, பிரெயின் டாப் வியூல எடுத்துக்கலாம், அசைன் பண்ணிப்போம். Consider this as the brain image which I am going to feed as the input to the corresponding ANN. இதுல டியூமர் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ண போறோம். So as an initial step, what we will be doing is இந்த இமேஜ் வந்து n cross n மேட்ரிக்ஸா டிவைட் பண்ணிப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 cross 3 மேட்ரிக்ஸ், 3 cross 3 மேட்ரிக்ஸ் டிவைட் பண்ணிப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து எனக்கு டோட்டலா வந்து ஒரு 64 cross 64 இமேஜ்னு வைங்க. இந்த 64 cross 64 பார்த்தீங்கன்னா நான் வேரியஸ் செல்ஸா வைக் பண்ணிக்கிறேன். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 cross 4 பிரிச்சுக்கிறேன். 4 cross 4, இன்னொரு 4 cross 4, இன்னொரு 4 cross 4, அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன்ஸா டிவைட் பண்ணிக்கிறேன். ஆஃப்டர் டிவைடிங் தீஸ் இன்டு n நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸ், இதுல பார்ட் நம்பர் 1 will be given here. Let it be I1. I1 stands for input 1. அடுத்த 4 cross 4 மேட்ரிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்ட் இந்த வேல்யூ கொடுப்போம், that is called as I2. Next part will be given as next 4 cross 4 matrix will be given to here, that is called as I3, and next 4 cross 4 matrix will be given here, that is called as I4. So இந்த இன்புட் கொடுக்குற இமேஜ் வாட் எவர் திங் மேபி, இந்த இமேஜ் என்ன பண்றோம், n cross n பிக்சல்ஸை டிவைட் பண்ணி அதை வேற வேற மாடியூல்ஸ்ல கொடுக்குறோம் in the same input layer. So what is the role of an input layer is, it will be just getting the input and it will be doing just a pre-processing. What is the pre-processing is, அந்த இன்புட்டா கொடுத்த இமேஜ்ல ஏதாவது நாய்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த நாய்ஸை ரிமூவல் பண்ற ப்ராசஸ் மட்டும்தான் இந்த இன்புட் லேயர்ல பண்ணுவோம். ஸோ ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் டூயிங் திஸ் pre-processing in the input layer, the data will be forwarded to the corresponding hidden layers. So what is meant by hidden layer? Hidden layer என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, so how many number of layers shall be there in the hidden layer? இந்த நெட்வொர்க்ல பாத்தீங்கன்னா the number of hidden layers equal to 2. ரெண்டு hidden layers இருக்கு. So இந்த entire sequence பாத்தீங்கன்னா it is called as hidden layer number 1, and in the entire layer set of layers பாத்தீங்கன்னா it is called as hidden layer number 2. So one thing in the ANN is we can add as much as number of hidden layers. N number of hidden layers நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். N may be equal to 1 இருக்கலாம், n equal to 2 இருக்கலாம், n equal to 3 இருக்கலாம், whatever it may be, or n equal to even 5, 10, 15 or anything. இதுல என்ன சார் அட்வான்டேஜ், ஹிடன் லேயர்ல என்ன ப்ராசஸ் பண்றோம்? இப்போ இன்புட் லேயர்ல ஒரு ப்ராசஸ் சொல்லுங்க, என்னது? Here in the input layer we will be performing the pre-processing. Pre-processing means removal of noise from the input layers. Sorry, input image. இந்த pre-processing பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷனல் தான், பட் pre-processing பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட்புட் உங்களுக்கு மோர் ஆர் லெஸ் உங்களுக்கு அக்யூரேட்டா வரும், என்ஹான்ஸ்ட் அவுட்புட் வரும். pre-processing பண்ணல அப்படின்னா நாய்ஸ் அதுல இருக்கும், அப்போ உங்களுக்கு அக்யூரேசி ஆஃப் டயக்னோசிஸ் குறையும். பட் வேற இந்த ஹிடன் லேயர் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா,
Here only we are performing a diagnosis process. Okay, diagnosis I mean நாம கொடுக்குற இன்புட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிரெயின் டியூமர் இருக்கிற ஒரு எம்ஆர்ஐ இமேஜ் கொடுக்குறாங்க டியூமர் இருக்கா ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா தென் அந்த இமேஜை டயக்னோஸ் பண்றதுக்கான மேஜர் பார்த்து இந்த ஹிடன் லேயர் தான் பண்றோம். ஸோ இட் மீன்ஸ் இந்த ஹிடன் லேயர் n நம்பர் ஆஃப் லேயர்ஸ் போக போக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஸ் லேயர்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா வாட் டஸ் திஸ் கிராஸ் லேயர் இம்ப்ளைஸ் இந்த கிராஸ் லேயர் இம்ப்ளைஸ் கன்வல்யூஷன். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் கனெக்ஷன் ஆஃப் நியூரான்ஸ் சொல்றாங்க. ஸோ இதில் இந்த கிராஸ் லேயர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வாட் டஸ் இட் மீன் தீஸ் ஆர் தி திங்ஸ் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்டர் கனெக்ஷன் ஆஃப் தி நியூரான்ஸ். ஸோ ஆஸ் ஐ மென்ஷன் தி earlier slide that neurons interconnect ஆனாதான் பார்த்தீங்கன்னா we will be considering it as a proper network. அப்போ இந்த நியூரான்ஸ் எல்லாமே interconnect ஆகும். So in this hidden layer, look at this thing. So in this hidden layer, what we'll be doing is each and every one. Say for example, if we erase this one. So say for example, this one, hidden layer 1. I mean, this entire region is hidden layer 1. The one in the first layer. And then what about the number for this one? Hidden layer 1, whereas this is the second layer. What about this one? So this will be hidden layer 1. And what about the exact number? This will be third layer. And this is the hidden layer 1, and this will be the fourth one. And what about this one? This will be hidden layer 1, and this is the fifth one. So what will be the numbering system for this one? So this will be H21, and this will be H22, and this will be H23, and this will be H24, and this will be H24. So in the எத்தனை லேயர் 5 layers யூஸ் பண்ணணுமா? நாட் நெசசரி. நீங்க எத்தனை லேயர்ஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். பட் இட் பி அட்வைசபிள் தட் எத்தனை இன்புட் லேயர்ஸ் இருக்கோ அதை விட ப்ளஸ் பண்ணணும். சப்போஸ் if input layer is n means say here n is equal to 4, then it is advisable that the number of layers in this hidden, I mean number of components, I mean number of weightage elements in this hidden layer should be n plus 1, which means n is equal to 4 here. So here I am using 5 number of hidden components. And in that என்ன add பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா what we will be doing in the hidden layers, we will be adding the weighted coefficient W1, and since it is the first layer எல்லாமே W1 இது I mean in the input value உள்ள input என்ன வந்தது here we have received as I1 வந்தது, and இந்த layer வந்து I2, இங்க இருந்து I3, இங்க இருந்து I4 வரும். So what will be the output here is, listen carefully. So the output here will be H11 equal to H11 equal to first component is I1 multiplied by its own weighted coefficient. This is called as W1. This is weight coefficient W1 plus next to image is I2. So I2. What about the weight coefficient? The same weight coefficient is W1 because weight coefficient for H1 is W1. And then plus what about the third input? Third input here is I3. So I3. And then weighted coefficient is W1. So hope you understand my handwriting. So since I am using annotation, it will be more or less like a script. So kindly try to understand. And then the fourth element is I4. So I4 followed by the weight coefficient is the same W1. So this will be the value for this one, and the same will be forwarded to all the remaining 5 number of hidden components. Similarly, the same thing will be for H12. For H12, we will be getting the weight coefficient of W2. So இதே ஈக்குவேஷன் கொஞ்சம் மாடிஃபை ஆகும். H11 equal to I1 W2 plus I2 W2, I3 W2 plus I4 W2. Likewise, in this hidden layer 1, we will be adding the weighted coefficients for each and every input components. And what about W1? This is for W2, this is W3, this is W4, this is W3. இப்போ more than one number of hidden layers இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு weighted coefficient நீங்க இன்னும் எக்ஸாக்டாக ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்? இது எல்லாமே W1, இது எல்லாமே layer 1. So W1 weight coefficient 1. அப்போ இதுக்கு என்ன H1 க்கு என்ன weight coefficient வரும்? W1 constant. செகண்ட் லேயர்ல W12. H13 க்கு பாத்தீங்கன்னா W13. and இங்க H14 க்கு W14, H15 க்கு W15. Similarly, what will be the weight coefficient for this one? இது எல்லாமே hidden layer number 2. So weight coefficient will be W2. இது first layer, so W21.
and in a W2, W23, W24, W25. So what will be the output equation at this point? So the output equation will be H21 equal to in the set value full down the set value full down short H1 H11 into H11 into W21 plus H12 into W21 plus H13 into W21 plus H14 into W21 H15 into W21. So, and then இதே மாதிரி எல்லாமே உங்களுக்கு detailed coefficients out. So coming to the final thing in this particular layer, in the particular layer, we all will be having all the I1, I2, I3, I4 layers along with the W1, W12, 13, 14, and எல்லா coefficients. So because of this correlation, this particular output layer can able to perform a high accurate level of classification. கொடுத்திருக்க value perfect நம்மளால classify பண்ண முடியும். So likewise, this particular artificial neural networks will be working. So, excuse me. So, likewise, the artificial neural network will be working. So, here I repeat, in this IAN layer, we are having three layers. One is input layer, another one is hidden layer, another one is output layer. So, in this input layer, we are just doing the pre-processing stage. And in the hidden layer, we are multiplying the weight coefficient with the input frames. Input frames கூட நம்ம என்ன பண்றோம் weighted coefficient multiply பண்றோம் and then cross correlation நடக்குது. இந்த hidden layer தான் பாத்தீங்கன்னா classification பண்றதுக்கான possibilities நம்ம அதிகப்படுத்தி கொடுக்கிறோம். And in the output layer, we are performing the classification process. In the classification எப்படி சார் பண்றோம் அப்படின்னா, so here we will be using a most important function called as activation function. The activation function என்னன்றது இப்ப அடுத்த வீடியோல நான் சொல்றேன். இந்த activation function பேஸ் பண்ணி தான் we will be performing the classification process. So students, hope you understand the functions of input layer, hidden layer and output layer in this ANN model. So if you have any doubts, you can ask, and if you have any doubts, you can raise it now.